Vancha kalpa trubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam bhavanevya Vaishnavevya namo namaha. Chota bada bhakti gana vandanam Shri Charan. Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Chanandasya Advaita Gadadha Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnavas, advanced, intermediate, and neophyte. Я предлагаю мои смиренные поклоны всем вайшнавам, продвинутым, промежуточным, либо неофитам, начинающим. I offer my respectful obeisances koti millions of times to all the Vaishnavas within ISKCON and all the Vaishnavas outside ISKCON. Я предлагаю миллионы поклонов коти всем вайшнавам, которые присутствуют в ISKCON и которые за пределами ISKCON. And I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnavas and the four Sampradayas. Я также предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам, которые находятся в 4 сампрадаях. So we, of course, are fortunate. We're in the Madhva, Brahma, Madhva, Gaudiya, Saraswat Sampradaya. Ну и мы особо удачливы, так как мы находимся в особой сампрадае, называется Брахма Мадхва Гаудия Сарасват Сампрадая. And in the introduction of Bhagavad Gita, actually it's page 31, as far as I remember. И во вступлении в Бхагавад-гите, насколько я помню, 31-я страница Бхагавад-гиты. There's a list of 32 spiritual masters. И там список 32 духовных учителей. Starting with Lord Brahma, our Sampradaya Acharya, and the 32nd is Srila Prabhupada himself. И начинается с Господа Брамы, нашего сампрадая Ачарьи, и спускается до Шрилы Прабхупады, 32-й. And every day I offer my respects to all of them. И каждый день я предлагаю свои поклоны всем им. By remembering each one individually and saying their names. Через то, как я помню их индивидуально каждого и произнося их имена. But this is part of my bhajan. Это является частью моего баджана. And then also looking towards the sun, because often in South Africa it's almost every day is sunshine.
This meeting is being recorded. Actually, there's a list of 90 associates. In Jagannath Puri. И дальше следующий список главных спутников Господа в Джаганнатхапури. I think it's 33. И там, кажется, 33 их. And then chapter 11, there's a list of 75 associates of Lord Nityananda. И дальше в 11 главе Адилила описывается 75 спутников Господа Нитянанды. Chapter with Vicharya and Gadadhar Pandit. Адвайта Ачарья и Гададхар Пандита. So that's what Vibha. Sava means all of these, Smaranam, you remember. И это откуда этот стих пришел. Я смаран. So I remember chapter 1, text 20. И я помню также читание Чаритамрита, первая глава, 20 текст. Or approach these Vaishnavas for kripa. Мы не должны к ним пытаться в милости. Because simply all you have to do is remember them and immediately kripa comes. И просто нужно делать, это просто помнить их. И крипа незамедлительно Guru Maharaj, придет. oh, Rupa Raghunath, give me mercy, mercy, mercy. Молимся Махараджу. Но достаточно просто помнить их. The kripa will flow. И крипа прольется на нас. So these are associates of Lord Chaitanya, Lord Это, конечно Nityananda. же, спутники Господа Чайтаньи Нитянанды. For example, you probably never ever heard, but there's the most important associate of Gadadhar Pandit. И, наверное, вы не помните, не осведомлены о самых главных спутниках Гададхара Пандита. Is Dhruvananda Brahmachari. Один из них Друвананда Брамачари. And Lalita, the Gopi, Lalita Saki entered into him. И сама Лалита Саки Гопи, она вошла в него. And then another one of Gadadhar Pandit's associates is Mamu Thakko. Mamu Thakko. И один из других таких известных спутников Гададхара Пандита это Маму Такур. And Rupa Manjari entered into him. И Рупа Манджари вошла в него. Rupa Manjari also entered into Rupa Goswami. Ну и также Рупа Манджари, мы знаем, вошла в Рупу Госвами. And the same with Shivananda Chakravarti, that Shivananda Chakravarti. Shivananda Chakravarti. Lavanga Manjari or Sanat, Lavanga Manjari entered into him. И есть еще такой спутник Шивананда Чакраварти, в которого вошла Лаванга Манджари. But Lavanga Manjari also entered into Sanatana Goswami. Но мы также знаем, что Лаванга Манджари, она вошла еще и в Санатана Госвами. So the point I'm making is simply by remembering these Vaishnavas,
you can get kripa or mercy. И момент, который я хочу подчеркнуть, что просто помня этих вайшнавов, мы можем обрести всю милость или крипу. And by following their instructions, you're actually serving them. И следуя их наставлениям, мы на самом деле служим им. Prabhupada said this in 1972 in the Nectar of Devotion series when Prabhupada was in Vrindavan for the month И of Прабхупада Kartik. говорит об этом в серии лекций в 1972 году на месяц Картика во Вриндаване. So he said, by hearing Bhakti Rasamrita Sindhu or Nectar of Devotion, you're associating with Rupa Он Goswami. сказал, что слушая нектар преданности, мы на самом деле напрямую общаемся с Рупой Госвами. And by following the instructions, you are serving Rupa Goswami. И следуя его наставлениям, мы также непосредственно служим Рупе Госвами. But it doesn't just stop with the associates of Lord Chaitanya 500 years ago. И это не кончается только спутниками Господа Чайтаньи, которые были 500 лет It назад. also includes, at least in my prayers, the serious followers of Srila Bhaktisiddhanta. Но это также включает в себя, по крайней мере, в моей молитве, это серьезных последователей Бхактисиданты Сарасвати. Yeah, like Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, Sridhar Maharaj, and Prabhupada's Sannyas Guru, Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. То есть все эти махараджи, которые перечислили. But also it includes remembering Prabhupada's disciples. И также эти молитвы включают в себя учеников Шрилы Прабхупады. Especially those that really helped him in the late 60s and the 70s. В особенности те, которые помогали непосредственно Прабхупаде в конце поздних 60-х и начало 70-х годов. Like Brahmananda Maharaj. Как, например, Брахмананда Махарадж. And Jayananda Prabhu. Или Джайнанда Прабху. So simply remembering them also creates kripa. И тот, кто помнит их, также это создает особую крипу. And one famous Vaishnav, his name is Devakinandan Prabhu. Один из таких известных вайшнавов, его имя Девакинандан Прабху. He was a disciple of Purushottama Nagara, a follower of Lord Nityananda. И он был учеником Пурушоттамы Нагары, последователя Господа Нитьянанды. Has written a famous prayers called Vaishnav Vandana. Он написал очень известную молитву, которая называется Вайшнава Вандана, where he lists all the names of the different Vaishnavas. где он перечисляет различные имена различных известных вайшнавов. And he gives this wonderful example И он дал очень замечательный пример. that just recalling the names of these Vaishnavas Просто вспоминая имена этих вайшнавов, is like offering oblations into a fire yagya. Это все равно как предлагать подношение, возливание в огонь яги. And another interesting thing which may interest you И другая очень интересная вещь, которая может заинтересовать вас, is there were two persons who offended. Gopal Chakravarti offended Haridas Thakur. и также одна личность, которая был оскорбителем, его звали Гопал Чакраварти, который оскорбил Харидас Тхакура. And the other Gopal offended Srivas.
И другой Гопал оскорбил Шриваса. Oh, Gopal Chapala and Gopal Chakravarti, they both offended. Вот эти два Гопала, Гопал Чакраварти, Гопал Чапал, они оба оскорбляли. And I can't quite remember, but I think it was Gopal Chakravarti, or it could have been Gopal Chapala. Afterwards, they apologized and they took initiation from Purushottama Nagara, and their name is Devakinandan. This is who we're talking about, Devakinandan Prabhu. И об этом Девакинандане Прабху, о котором мы говорим, это тот предыдущий Гопал Чапал, который принял посвящение The Пурушоттама same, we see the story of Jaga and Madai. Some Madai attacked Lord И ту Nityananda. же историю мы можем. Nityananda and Lord Chaitanya, Nitai Gaura. И Мадхай он принял, он получил милость Нитянанды и Гауранги. And later, he stood near a на которой, куда приходили все вайшнавы, предлагал всем почтение, and тех, которых он оскорбил. And because he had offended so many people and he couldn't remember everyone, he just offered his obeisances or respects to everyone. Так как он оскорбил очень многих, он даже не помнил кого, то он на всякий случай просто приносил свои поклоны каждому, кто Very respectful to the Vaishnavas. почтительный к вайшнавам. The biggest challenge or enemy for any devotee is Vaishnava aparad. И самый большой вызов, самая большая проблема для всех. The Padma Purana, Satam Nindu Namaha Parama Aparad. Satam Думать негативно о вайшнавах, иметь плохие чувства, злые чувства по отношению к вайшнавам, to try to control or censor
tactic for selling the books. And we say, just give some change. И иногда была такая тактика, мы просто говорили, да дай какую-то мелочь просто. But they only had a £1 note or a 10 Rand note or 10 grivas. Но всегда была какая-то купюра, там, один фунт, либо 10 рендов или 10 рупиев, гривен. So sometimes some of the devotees would say, that's all right, I'll give you change. И преданные говорили, это нормально, давай, я дам тебе какую-то сдачу. And we give them less change. И мы давали им, конечно же, меньше, чем положено. So it's called short-changed. Это значит, ну, это маленькая сдача. So in an international institution, sometimes we may feel that we've been neglected or shortchanged. И иногда мы можем чувствовать в учреждении, в институте, что мы, может быть, нами пренебрегли, либо нам дали маленькую сдачу. But we should just be tolerant and continue. Но мы должны просто быть терпеливыми и продолжать. Krishnadas Kaviraj writes in the Chaitanya Charitamrita. И Кришнадас Кавирадж пишет в Чайтанья Чаритамрите. Even if you're criticized or rebuked, you should not say anything to retaliate. И даже если мы были раскритикованы, либо посыпались нас упреки, мы не должны проявлять мести по отношению. So this is very hard and difficult because obviously if we are offended or something, or naturally our ego will lash out. Но это очень трудно, на самом деле, воспроизвести, так как если мы раскритикованы кем-то или оскорблены, то наше эго, оно может просто... But there's another nice statement also. Есть еще другое утверждение также. That very chant Hare Krishna. И если мы не квалифицированы повторять Харе Кришна, so just living in this material body, you have to tolerate disease and old age. и просто живя в этом материальном теле, мы уже должны смиренно терпеть старость, болезни. You have to tolerate the weather. I've heard in Delhi, it's 48 or 49 degrees centigrade. Мы должны терпеть погоду. Например, сейчас в Дели я слышал 48-49 градусов Цельсия. You have to tolerate old age and death, like we just, Srila Gopal Krishna Maharaj has just left us. Мы должны терпеть старость и также смерть, как недавно, например, нас покинул Гопал Кришна Махарадж. And of course, in Ukraine, the Vaishnavas are having to tolerate many difficulties. И в Украине вайшнавы должны терпеть различные множество трудностей. And these difficulties, they're forced on us. Эти трудности, они принудительно, они были принуждены мы к ним. I'm just thinking now that wonderful Vaishnav, somewhere in the Dunbar area, Alches, Krishna Tattva, he was doing Food for Life. И я, Махарадж, вспомнил случай о замечательном преданном, его имя Кришна Татва, в районе Донецка, это Луганск, Алчевск, район Алчевск. As far as I know, he was actually cooking Food for Life, and one missile or explosion came and he left his body. И он готовил Food for Life, пищу жизни, распространял там, и прилетела ракета, и был взрыв, и он оставил тело. So these apparent reversals
they're forced on you. И эти очевидные трудности и проблемы, они просто направлены на нас. Like old age and disease. You have no choice. It just old age comes to you. You have no choice. Как, например, болезнь или старость. Если старость придет, у нас нет другого выбора, мы просто должны принять это. One of my worst experiences was recently when I was in the ICU, and I was only there for 7 days. И один из моих худших опытов, это я был на лечении в клинике в этой процедуре. And it was absolutely hellish. Это было абсолютно адское опыт. And then I spoke to one of my disciples actually, who had COVID, and they spent 27 days in ICU. И то есть вот это курс лечения, этот ICU, один из учеников Махараджа, он потратил там 27 дней, когда болел ковидом, и это было ужасно. And last weekend I visited a temple in Peter Marisburg, and one Vaishnav said they spent 6 weeks in the ICU. И когда на прошлой неделе Махарадж посещал Питер-Марицбург на программе, то один из его учеников сказал, что он потратил там 6 недель на этом лечении ICU. So for those that don't know, ICU means intensive care unit. ICU обозначает это интенсивная интенсивная единица по выздоровлению, то есть, это отделение, где интенсивное And there are many выздоровление pipes and там, где множество трубок разных, шприцов сводят наши тела. goes through your neck, different drugs and food. И внутривенное вливание различных лекарств и пищи через вены. And в you're шею. not allowed off the bed. И не разрешается вставать с постели. So stool and urine, it's all in the bed. И испражняться, и опорожнять кишечник или мочиться, все в кровати происходит. Of course, they have trained nurses to wash and clean you, but it's very hellish. Конечно, там есть медсестры и няни, которые присматривают и убирают за тобой, но все это довольно адское. So this is forced on you. И это просто вас принуждают к этому, у вас нет шансов. And this forces you to think of Radha and Krishna and Lord Chaitanya. И мы должны принуждать себя к Кришне, Господу And Чайтанье. Smaranam, remembrance of the Vaishnavas. И также осуществлять смаранам или памятование о And Вайшнавах. forces you to have the realization that the body is just an instrument. И это принуждает к тому, чтобы помнить, что тело, оно является просто инструментом. Yeah, the Bhagavad Gita, yantra ridhani maya yantra. Yantra means machine. И в Бхагавад-гите говорится «Янтра врадрани майя». Что значит янтра — это машина. Time factor. Это благодаря всему тому, что это есть фактор времени. I see also how ISKCON is evolving. Видишь, что ISKCON также прогрессирует, эволюционирует. Это благодаря фактору времени. Which leads me to just read this one realization from my book.
И этот фактор времени также ведет меня к тому, чтобы я прочитал одну из своих реализаций из книги. So this is written 13th of August, 1997. Это написано 13 августа 1997 года. This is in the Transit Lounge in Sofia, or Bulgaria. Это в транзитной ложе в Софии, Болгария. What's the page, Maharaj? On my way to, oh, I'm on my way from London to Johannesburg. Or page 117, page 117 of my book. Это 117-я страница, и это на пути из Йоханнесбурга. So I actually went to Bulgaria twice, I remember. И, насколько я помню, я в Болгарии был дважды. So this is called imperceptible time. Это называется невоспринимаемое время. You are not able to see it, Вы не можете увидеть это, but you cannot deny its presence. но вы не можете отрицать его присутствие. Nothing affects time, but time affects everything. Ничего не действует на время, но время действует на все. Moving or stationary, Подвижный или неподвижный, biggest to the smallest. от маленького до великого. The most powerful and the powerless all become victims. Наиболее могущественный, либо самый слабый, все становятся жертвами. Time erodes and attacks its victims from their birth. Время, оно атакует всех и каждого с самого рождения. Relentlessly and imperceptibly. Невосприимчиво и I don't know this word. Imperceptibly. Невосприимчиво, незаметно. It claims everything in the material world. Требует свои права на все в этом мире. You can try to fight it, but it's a hopeless battle. Вы можете попытаться сражаться, но это безнадежная битва. You can try to forget it by living in memories. Вы попытаетесь забыть это, но вы будете жить в памятовании об You этом. can live in this. Притворяться, что этого не существует. You can dream in a dream, Вы можете мечтать в своих мечтах, but eternal time will smash you. но вечное время разгромит вас. It will disintegrate everything. Это разгромит абсолютно все. Your body, your family, your children, your reputation. Ваше тело, вашу семью, ваших детей, вашу Nothing репутацию. will remain. Ничего от этого не останется. This materialistic society with all its technology Все это материалистическое общество со всей этой технологией, and airports and highways, аэропорты и шоссе, factories and cars will be destroyed. фабрики и машины, все будет разрушено. Attachment to the material world is the most wicked thing. Привязанность к материальному миру – наиболее порочная вещь. We enjoy for fleeting seconds. Мы наслаждаемся летящими секундами And get hopelessly attached.
и безнадежно привязываемся. We are sitting on death row. И мы сидим в ряду ведущих к смерти, Waiting for our number to be called. Ожидая номера, который нас вызовут. For the brutal kick out of this body. Для жесткого пинка из этого тела. There was this was 25 years ago, 30 years ago, in our temple in Durban, in South Africa. Это было 25-30 лет назад в нашем храме в Южной Африке. There was a man, and he used to chant Hare Krishna, and he helped Food for Life. Там был один мужчина, который раньше повторял Харе Кришна, и он также делал пищу жизни. But it seems he also had very serious anger issues. Но также он имел очень серьезную гневную природу. And in a fit of in a fit of anger, he actually shot his wife. И в таком порыве гнева он пристрелил свою жену. Yeah, but that's one thing. But unfortunately, in that anger, he also shot his child. Но, к сожалению, также в этом порыве гнева он пристрелил своего ребенка. Very, very unfortunate. Anyhow, he got locked up in prison. Очень неудачно, но так или иначе он был заключен в тюрьму. And they gave him the death penalty. И ему присудили смертельный приговор. So he was on death row in the capital of South Africa, which is Pretoria. И он был в очереди на смерть, на казнь. Это было в столице Южной This would have been Африки. during apartheid times, 1992, 1993. Это было во времена апартеида в 93-92 году. And he was just waiting for his number to be called, and then he would be executed. И он просто ожидал своего номера для вызова, чтобы пройти через казнь. So actually in 1994, the apartheid regime was replaced with a democratic society. И в 1994 году режим апартеида был заменен на демократическое общество. And Nelson Mandela was elected as the president of South Africa. И Нельсон Мандела был выбран как президент Южной Африки. And he canceled the death penalty for criminals. И он запретил смертельную казнь для преступников. So in the end, although this person waited for 2 years to be executed, he wasn't executed. И хотя эта личность, она ожидала 2 года смертельного приговора, но тем не менее он не был приведен в исполнение. But he had to spend 20 years or something in prison. И он должен был потратить около 20 лет в тюрьме после этого. But he chants Krishna's name, and he tries to practice spiritual life. И он был выпущен после 20 лет. So Krishna says, "Time I am, the destroyer of the Иисус three сказал: worlds." «Я есть время неумолимое, которое разрушает все 3 мира». So it's necessary
to always take shelter of the holy name of the Lord. И это большая необходимость всегда принимать прибежище Святого имени. This is our connection to Sri Chaitanya Mahaprabhu. И это наша связь со Шри Чайтаньей Махапрабху. And if we receive the mantra or hear about it from a bona fide representative, then it has even more potency. Если мы примем эту мантру от авторитетного представителя парампары, то тогда это будет еще более мощно. So by the mercy of Lord Chaitanya, we are connected to Srila Prabhupada. И по милости Господа Чайтаньи мы связаны с Шрилой Прабхупадой Through his representatives, Diksha Gurus, Siksha Gurus, his disciples. через его представителей Дикша Гуру, Шикша Гуру, его учеников. And Srila Prabhupada, of course, is connected to Srila Bhaktisiddhanta, and it goes back, Gokishore Bhaktivinoda. И, конечно же, Шрила Прабхупада, он связан с Бхактисиддхантой, который дальше идет к Горакшордас Бабаджи, Бхактивиноду и так далее. And then 6 Goswamis, and then Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. Потом 6 Госвами и сам Чайтанья Махапрабху. So this connection has to be there. И эта связь, она должна быть. Just like in your house, you may have many light bulbs, but if they're not connected to the powerhouse, they're useless. И как, например, в вашем доме, где у вас есть много ламп световых, которые не связаны с электростанцией, они просто бесполезны. I don't know whether this story is true, but I was told by one god brother. Я не знаю, насколько правдива эта история, но она мне была рассказана одним моим духовным братом. That I don't know whether it was World War I or World War II. Не помню точно, это была Первая мировая либо Вторая мировая война. But when certain soldiers, and he told me it was from the Russian army, came and invaded different countries, they saw light bulbs. И это был русский солдат, который в армии, которая завоевала какие-то страны, и там он увидел эту лампу света дневного. And they took the light bulbs and put in their pockets, and they thought, well, I'll just take it back to Moscow and I can use it. И этот солдат, он решил прихватить эту лампочку, выкрутил ее и положил ее в карман, думая, что использует ее, когда вернется. Not understanding that it has to be connected to the powerhouse. Не понимая того, что она должна на самом деле соединена с электростанцией. Yeah, this god brother told me the story, but I don't know whether it's actually true. Один духовный брат рассказал мне эту историю, но не знаю, насколько она правдивая. So I know Srila Bhaktisiddhanta has said there may be many temples and you may have thousands of disciples, but if they're not connected to the powerhouse, then there's no use. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что вы можете иметь много храмов и множество тысяч учеников, но если они не связаны с источником всего, да, то это все не имеет никакой пользы. So the powerhouse is the sampradaya. И электростанция подразумевается это сампрадая. So we're receiving knowledge of Bhagavad Gita and Bhagavatam and the holy name through Prabhupada. So this is the correct connection. И мы получаем знания Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам о святом имени от Прабхупады. И это правильная связь. And of course, Prabhupada's representatives, Diksha Gurus and Siksha Gurus, they have to repeat without changing Prabhupada's instructions and mood.
И, конечно же, все последователи Шикша Дикша Гуру, которые должны повторять, не меняя послания и настроение. So that means all of us, Это значит все мы, включая not нас. just the GBC and the Diksha Gurus, but actually anyone who's connected to ISKCON. Не только GBC или Шикша Гуру, но любой, кто он так или иначе связан с ISKCON. We should understand we're representing Prabhupada and our Guru Parampara. Мы должны понимать, что мы все представляем Шилу Прабхупаду и нашу Гуру Парампару. And there's a very nice statement in the Chaitanya Charitamrita. Adi Lila, chapter 17, text 1. Это в Ади-лиле, 17 главе, первый текст. Where Prabhupada writes, we take great we take great pride in the transcendental behavior of our students. Где он говорит, мы принимаем мы чувствуем великое счастье. Yeah, we take great pride in the transcendental behavior of our students. Да, он говорит, что мы гордимся, мы великую гордость за трансцендентное поведение наших студентов-учеников. Interesting, Prabhupada uses the word student. He doesn't use the word disciple. Прабхупада здесь слово ученик. И это он говорит из-за даини или смирения. Prabhupada would take great pleasure in the transcendental behavior of his grand disciples and great grand disciples. Прабхупада, он чувствует великую гордость за трансцендентное поведение своих учеников и своих учеников. So that's all of you. Это все мы. So we always have to remember that we're representing our Guru Parampara. И мы должны помнить это, что мы все представляем нашу Гуру Парампару. So thank you very much. I shall pray for all the Vaishnavas. Спасибо всем большое. Я должен молиться за всех вайшнавов. Today is Holy Ekadashi. It's a time to, if we're able to, just increase our chanting a little or reading and try to decrease the bodily necessities. И сегодня в этот день мы можем увеличить наше повторение либо чтение и уменьшить наши телесные потребности. Bodily necessity means eating and sleeping. Телесные потребности значит сон и еда. But that's also according to your health and if you're able to do this. И это также в соответствии с вашим здоровьем, если вы способны делать это. Srila Prabhupada ki jai, Guru Parampara ki jai, Rupa Raghunath ki jai. Go pray. Questions you'd like to ask? Please ask. Может быть, кто-то хочет задать какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Харе Кришна, можно задать вопрос? Махалила. Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Хочу задать такой вопрос. Во Вриндаване есть такие герои, такие личности, которые все время препятствуют играм Кришны.
может, я и to Таня become a follower of Jatila. Нет, нет, я не хочу. What's the She asking, question then? question is, she asking those personalities she mentioned that was like Jatila, Abhimanyu. What kind of rasa they have? What kind of connection with Krishna they have? Particular rasa? Every day, I also pray to Jatila and Kutila and Abhimanyu. Каждый день я также молюсь Джатиле, Кутиле и Абхиманию. Because they are part of Krishna Lila. Так как они являются частью Кришна Лилы. So in Goloka Vrindavan, the spiritual world, there is no Jatila, there is no Kutila, and there is no В Abhimanyu. духовном мире там отсутствует Джатила, Кутила, Абхиманию. But there is what is called Abhiman, or a conception. Radharani has a conception that I have a mother-in-law. И что там есть, это называется Абхиман, или концепция, идея о том, что она имеет тещу там в духовном мире. And she's always sneaking up and trying to criticize me and make it difficult for me to meet Krishna. И это та, которая все время критикует и устраивает проблемы во встречах Радхарани и Кришны. Vishnu Chakravarti Thakur gives an example so we can understand Jatila. И Вишну Чакраворти Тхакур, он дает пример, чтобы мы поняли эту личность Джатилу. You have a mandir that is made out of solid gold. Например, у вас есть мандир, храм, который сделан из чистого золота. Everywhere there's gold, and there's no cracks, or there's no holes or anything. То есть из чистого золота, где нет никаких других примесей, нет ни дыр, ни разрушений. But still, you get ants who come in, and they're crawling here and there. Но все равно там могут завестись муравьи, которые могут залезть сюда и ползать везде. So Jatila, she's like the ant, always trying to find fault with И Джатила, она подобна такому Radharani. муравью, которая пытается найти какие-то недостатки в Радharani. So, as I said, in Goloka Vrindavan, the spiritual world, there is no Jatila or Kutila or Abhimanyu. И в духовном мире нет, как уже было сказано, Джатила, Кутила и Абхимани. But when Krishna and Vrindavan come down to the material world, as it happened 5,000 years ago, then it changes. И когда Кришна, он не сходит в материальный мир, как, например, это случилось 5000 лет назад, то все меняется. And that conception, Jatila, Kotila, they actually become persons. И эти концепции, идеи, как Джатила, Кутила, они принимают форму личности. So in Vrindavan, 5,000 years ago on this earth planet, there was a person called Jatila and Kotila. И 5000 лет назад во Вриндаване были эти личности, которые звали Джатила, Кутила. But it was all to enhance the pastimes of Radha and Krishna. И это все для того, чтобы просто увеличить наслаждение играми Рады и Кришны. For example, Radharani is feeling separation for Krishna. Пример такой, что если Радхарани чувствует разлуку с Кришной, And vice versa, Krishna is feeling also separation from the association of Radharani. или наоборот, Кришна, он чувствует также разлуку в общении с Шримати Радхарани. And finally, they get to meet. И наконец-то они встречаются. So Radharani goes on secret journey to meet Krishna.
И Радхарани отправляется на секретное на секретное путешествие, чтобы встретить Кришну. And this is called Abhisar. И это путешествие называется Аписара. The word Abhisarika. Radharani is going to meet Krishna. Это слово Аписари обозначает, когда Радхарани отправляется встретить Late at Кришну. night. Очень поздно ночью. And the moon is shining in the forest of Vrindavan. И луна светит ярко в лесу Вриндавана. Yeah. And Radharani is going forward, and then she stops and she looks around to see if anyone is looking, and then again she goes forward. И Радхарани, она отправляется на это секретное путешествие, она через какое-то время останавливается, смотрит вокруг по сторонам, никто ли за ней не наблюдает, и дальше продолжает свое путешествие. Just like Khagosh. Khagosh is a rabbit. Как, например, кролик. Да? A rabbit. So you've seen a rabbit runs, and then it stops, and it looks, and then it runs, and then it stops, and it looks. Точно как по повадкам кролик, который бежит, остановился резко, посмотрел по сторонам. Опять пробегает чуть-чуть, посмотрел и опять остановился. I would see rabbits running in Govardhan Hill. И я видел даже этих кроликов, которые бегают около Говардхана. So Radharani goes forward, but then she's a bit frightened. Maybe someone is looking at her. Maybe Jatila is creeping up on her. И Радхарани, она также, когда идет, она вдруг резко останавливается, потому что она боится, испуганная, вдруг кто-то смотрит на нее, либо Джатила что-то задумала So насчет нее. she freezes and she becomes stunned and she just stops. И она резко останавливается, и она замирает полностью и стоит в таком положении. And then again, she goes forward, but then again, she may stop. И потом опять она двигается вперед, и она опять может остановиться и замереть. And it's a full moon night. И это происходит в полную лунную ночь. So in order to camouflage herself, she wears sukla vastra. Vastra means garments, sukla, that are very whitish. И чтобы замаскировать себя, она одевает, называется шукла вастра. Вастра одежда и шукла, значит, светлая. And Vishwanath and Jiva both have said these garments are made out of flaxseed. Don't know, was it flaxseed? Or flaxseed. It's just it's a seed that makes things extremely white. И Вишнаши говорит, описывает, что Радхарани одевается в такую одежду, которая состоит из такого очень яркого белого цвета. So this is like camouflage. So because the moon's rays are very white, then she merges and she can't be seen properly. И это такого своего рода камуфляж такой, такая одежда маскировочная. Когда луна светит сильно, то она как бы сливается, ее невозможно различить на этом фоне. So this is called Abhisara, secret journey to meet Krishna. Это называется Абхисара или секретная прогулка встретить Кришну. And she goes with only a few, 2 or 3 associates. И она отправляется в очень узкой компании, тесной, 2-3 человека, 2-3 спутника. And this would be Rupa Manjari and Lavanga Manjari. Not the older. Скорее всего, юные ее подруги, наперсницы, такие как Рупа, либо Лаванга Манджари,
Это не ее подруги, ровесницы. And she would also take off her ankle bells because the ankle bells make a noise. Она также снимает ножные браслеты, так как они могут создавать шум. So she's just about to meet Krishna, perhaps in Sankit or perhaps in a kunj in Govardhan Hill. И вот она уже почти что встречает Кришну где-нибудь в Санкете, либо в кунжах возле Гавардхана. And some or other Kotila appears. Sorry, Jatila appears. И тут неожиданно на сцене появляется Джатила. And then Jatila starts questioning her. Oh, what are you doing? Who are you going to go and meet? И Джатила начинает спрашивать ее: «О, куда это ты отправилась и кого ты собираешься встретить?» Jatila cross-examines Radharani and tries to expose her. И Джатила, она устраивает допрос в Радхарани, пытаясь ее вывести на чистую воду. Just like in America, Mr. Donald Trump for 2 months was cross-examined. И как, например, в Америке недавно Дональд Трамп, он был такой перекрестный допрос ему устроили. But they found him guilty of 34 accounts. И в конце концов они нашли его виновным в 42 разных эпизодах. So Jatila, she tries to insinuate, Gora, you know that word, insinuate that Radharani is perhaps meeting Krishna. Yes. И Джатила, она пытается инсценировать, инсинуацию создать, что Радхарани хочет встретить Кришну, такой обман. So in other words, Jatila interferes with their meeting, and on that particular evening, Radharani is not able to meet Krishna. И дело в том, что когда Джатила вмешивается в эту историю, то в этот особый день, в этот вечер Радхарани не может встретить Кришну. So this just increases the separation that Radharani has for Krishna and Krishna has for Radharani. Это увеличивает ту разлуку, которую имеет Радхарани по Кришне и Кришна по Радхарани. And that separation increases the longing. И эта разлука, она увеличивает жажду, стремление. Therefore, it is said separation or vipralamba nourishes sambhog or meeting. И как говорят, что випраламба или разлука, она питает самбогу или встречу. I give you another example. Sometimes Prabhupada would say, all right, I'm coming to this city, say Paris or New York. И, например, я дам вам один пример, как Прабхупада говорит: хорошо, мы едем в один из городов, таких как Париж, либо... And the devotees would get very excited. Actually, usually they would end up painting the temple room and Prabhupada's room. И преданные, они очень вдохновлены этим предложением Прабхупады, и они уже начинают готовить храм, и даже уже заново все переукрашивают в храмовой комнате. Which wasn't really very smart, because when you paint a room, it smells at least of the paint for like 1 week. Это не очень разумно, конечно, потому что если мы покрасим комнату, перекрасим заново, то она будет как минимум 1 неделю пахнуть краской. And those paint fumes can actually cause headache and bad health. И эта краска, она может вызвать, химическая, она может вызвать плохое здоровье или головную боль. So the devotees, Prabhupada's disciples, would become very excited Prabhupada is coming.
И все преданные и ученики Прабхупады, они становятся очень возбужденными, ожидая встречи Прабхупады. But then sometimes Prabhupada would cancel his visit to that temple. Но иногда Прабхупада он мог отменить свою поездку в этот храм. For example, Prabhupada was traveling in the West, but they arranged a meeting that Prabhupada could have with the president, the prime minister of India at that time, Indira Gandhi. И во время преданные организовывают ему встречу с премьер-министром Индии. So Prabhupada cancelled and to speak or preach to the Prime Minister Indira Gandhi, he considered to be more important for the preaching mission of Lord Chaitanya. И Прабхупада, он тогда резко отменял поездку в храмы Европы ввиду того, что он получил встречу с Индирой Ганди, с премьер-министром Индии, считая более важным. The devotees in the different temples would they would feel vipralamba or separation. И преданные в различных храмах, они, конечно же, могли испытывать такую випраламбу или разлуку с Шри-Прабхупадой. And that actually nourishes your, it makes you go higher in your devotional service. Это то, что питает эта разлука или заставляет нас прогрессировать, идти выше в нашем преданном служении. Another example, in 1977, I think it was May or June, Prabhupada was feeling quite sick. И другой пример — это 1977 год, это примерно май или июнь, когда Прабхупада чувствовал себя очень больным. And they arranged that he visit New Vrindavan, but via London. И преданные организовали Шри Прабхупаде посетить Новый Бриндаван, но через Лондон. But when he got to London, his sickness increased and he had to just go back to Vrindavan. Когда он прилетел в Лондон, то болезнь увеличилась, и тогда ему просто пришлось вернуться во Вриндаван. So that increased the Vaishnavas in America, New Vrindavan, etc. That increased their separation for their Guru Maharaj. И это то, что увеличило разлуку преданных во Вриндаване в Америке с их Гуру Махараджем. And then when Prabhupada was in Vrindavan, as he was getting ready to leave his body, И когда Прабхупада был во Вриндаване, уже готовясь к оставлению его тела, this would have been July or August 1977. это было примерно июль-август 1977 года. Prabhupada approved the idea of going to Mayapur. Прабхупада, он одобрил идею отправиться в Майяпур. So his personal secretary, Tamal Krishna Maharaj, arranged that he would fly to Calcutta and go to Mayapur. И вот личный секретарь Тамал Кришны Госвами, он организовал ему перелет из Калькутты в Майяпур, поездку. And Tamal Krishna Maharaj was a very expert manager, so he arranged everything in detail. И Тамал Кришна Госвами, он был очень первоклассным менеджером, и он организовал все в величайших подробностях. For example, the back seat of the car. И он организовал поездку, например, в Дели, в аэропорт, и чтобы там было заднее сиденье для того, чтобы можно было So лежать. in those days, there was only two cars. There was the Ambassador and the Padmini, made by Tata.
И в то время в Индии были только две марки автомобилей. Одна называлась Ambassador, другая подмени Yeah. Tata. So the Ambassador, it had a good back seat. И Ambassador имел заднее хорошее сиденье. And I can testify to this because many times I had to lie down in the back of an Ambassador taxi. И я могу засвидетельствовать это, так как я много раз мне приходилось лежать на заднем сиденье Амбассадора. A very comfortable, springy back seat. Очень комфортабельное пружинное заднее сиденье. And then Tamal Krishna Maharaj, with the help of others, Bhakti Chumaj, organized a whole team that would go with Prabhupada from Delhi to Mayapur. И Тамал Кришна Махарадж со своими помощниками, такими как Бхактичарусами, целая команда, они организовали все в величайших деталях эту поездку из Дели в Майяпур. I mean, it would include his secretaries, his cooks, translators. It was 10 or 12 devotees were going to go with Prabhupada to fly from Delhi to Calcutta. И эта команда была вокруг Прабхупады, это примерно 10-12 преданных, которые включала в себя личный секретарь, переводчик, повар и так далее, которые совершали это путешествие из Дели. I think even on the aircraft, he booked 2 or 3 seats so Prabhupada could lie down on the seats. И даже на самолете он бронировал 2-3 сиденья для того, чтобы Прабхупада мог лежать в кресле комфортабельно, чтобы совершать путешествие. But then Prabhupada's health became worse and they had to cancel it all. И затем здоровье Прабхупады стало еще хуже, и они должны были, скажем, отменить этот рейс. So obviously the devotees, his disciples in Mayapur, were devastated. И преданные его ученики в Майяпуре, они были полностью опустошены этим. And this caused spiritual separation. Это то, что можно назвать духовной разлукой. Or the word viraha or vipralamba. Или слово применимо вираха или випраламба. And as vipralamba increases, your level of bhakti goes higher. И когда випраламба увеличивается, то ваш уровень бхакти идет выше. I can give you another very nice example that you're a mother or a father and you have a daughter or son. И я дам вам очень хороший пример, когда ваш мать или отец, который имеет сына либо дочь, and every day they live in the same house, the flat, so you see them every day. и каждый день вы можете видеть их, так как вы живете в одном доме. And you cook for them and you send them off to school, etc. И вы готовите для них, вы отправляете их в школу каждый день и так далее. So this is called sambhog. You are having their constant association. Это то, что называется самбога, либо постоянное общение. But one day, your daughter, small girl or boy, they disappear. Ну, однажды, один день, ваш дочь либо сын, они исчезают. Perhaps, they get lost, or even nowadays they may be kidnapped. Может быть, они потерялись, а может быть, в наши дни также случается, что они похищены. So then the mother and father, they feel separation. И тогда отец и мать, они чувствуют великую разлуку. Especially the mother. В особенности мать. And all she can do is think of her child. И все, что она может делать, это просто думать о своем ребенке. She sits down, she gets up, she walks
here and there. She looks out of the window. Where is my child? Where is my child? И она садится, встает, ходит туда-сюда, смотрит в окно, и она думает, где мой ребенок, где мой ребенок? She goes out into the garden. She looks on the road. Where is my child? Where is my child? My child is missing. И она идет в сад, она смотрит на дорогу, и она все время причитает, где мой ребенок, где мой ребенок? Я потеряла его. She phones the school. She phones the police. She phones all her friends. Where is my child? И она звонит полиции, родителям, в школу, друзьям, где мой ребенок? So this is called separation or vipralamba. Это то, что называется разлука, либо випраламба. In that separation, she's thinking of her child more than if the child was there in the house. И в этой разлуке она думает о ребенке больше, чем если бы ребенок был сейчас в доме. In separation, the mother, she can't even eat. И в разлуке мать, она даже есть не может. And then midnight comes, she can't sleep. И ночь подходит, она спать не может. So this is a material example how separation makes you think more of the object of your affection. Это материальный пример, но духовная разлука, она делает нас, заставляет нас думать больше о объекте нашей разлуки. So separation nourishes or feeds the sambhog or the direct association. И разлука, она питает, взращивает встречу со спутниками. Now, if we can transfer our separation to the devotees of the Lord, если мы можем перенести нашу разлуку на преданных Господа, like our bona fide Diksha Guru or Siksha Guru, как наш авторитетный Дикша, либо Шикша Гуру, or Prabhupada Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda, Прабхупад, Бхактисиданта, Бхактивинод, or the six Goswamis, 6 Госвами, then this is perfection. и это то, что совершенство называется. The Goswamis would run around, hey Radhe Brajadeva Ki Cha Lalita, where are you Radharani? Where are you Lalita? И 6 Госвами, они бегали везде по Вриндавану и взывали, где ты, Радхарани, где Лалита? Are you at Sevakunj? Are you at Radhakund? Are you on Govardhan Hill? Where are you? Или ты в Севакунже, или ты на Радхакунде, или ты возле Гавардхана, где же ты? Srila Gokishore Das Babaji Maharaj had a very famous mantra. Шрила Гокишор Дас Баба Махарадж, у него была очень известная мантра. Kotai go, Premamai, Radhe, 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 Radhe. Where are you, Radharani? Он так пел, Котай Го Прямамай. It's actually Где a bhajan. это на самом деле баджан? Kotai go, Premamai, Radhe, Radhe. Where are you, Radharani? Radharani is full of my love of Krishna. Where are you? Где же ты, Радхарани? Ты та, которая полна любви к Кришне. Где ты? So without feelings of separation, your bhajan or your prayers are not complete. Без чувства разлуки, випраламбы, наш баджан, он не будет полон. So Jatila comes and interferes and increases Radharani's separation. Поэтому Джатила приходит и увеличивает разлуку Радхарани. And it is said that in Gaur Leela, Jatila appeared as Ramachandra Puri. И говорится, что Джатила явилась в Гаур-лиле как Рамачандра Пури. So Ramachandra Puri
in the Chaitanya Charitamrita, Anchalila, he criticized Lord Chaitanya for eating too much. И в Антилиле читающей Чаритамрите Рамачандра Пури, он критикует Господа Чайтанью о том, что тут ест очень много. He sneaked up on Lord Chaitanya once in Jagannath Puri, and he saw lots of ants. И как-то он проник в комнату в Джаганнатхапуре Господа Чайтаньи, он увидел много муравьев там. And he said, Deki, look, ants. This means sugar. This means sweets. This means you've been eating sweets secretly. И он сказал, посмотрите, муравьи, значит, сахар. Сахар, значит, сладости, значит, много. The Madhavendra Puri. Рамачандра Пури был учеником And Бхакавендра. Madhavendra Puri was the guru of Ishvara Puri, and Ishvara Puri was the guru of Lord Chaitanya. И Махавендра Пури был гуру Ишвара Пури, который являлся гуру Господа Чайтаньи. So, out of respect, Lord Chaitanya, he couldn't say anything because this Ramachandra Puri was his Guru Maharaj's godbrother. И Господь Чайтанья ничего не мог ответить, так как Рамачандра Пури являлся духовным братом его гуру. This is called Mayada, which means etiquette. Это то, что называется марьяда или этикет. When you are in the presence of your Guru Maharaj's godbrother, or even, god sister, you've got to be very respectful. Это когда мы в присутствии нашего гуру Махараджа и его духовных братьев должны быть очень почтительными. So Ramachandra Puri criticized, castigated Lord Chaitanya. Although actually, То, что он ел много сладостей, но это не было фактом. so then Lord Chaitanya, he started eating less, much less. Тогда Господь Чайтанья, он стал есть гораздо меньше, чем обычно. And then Ramachandra Puri criticized him for not eating enough. Тогда Рамачандра Пури переключился на критику его, что он не ел достаточно. There's a English saying, damned if you do, damned if you don't. Английская пословица говорит, что ты проклят, если ты делаешь, и тебя проклинают, если ты не делаешь. And one French philosopher called Victor Hugo, Один французский философ, его звали Виктор Хьюгл, he said, if I speak, I am criticized. If I remain silent, I am damned. он сказал, что когда я говорю, меня критикуют, и когда я молчу, я проклят. So it is said that Jatila entered into Ramachandra Puri. И Джатила, говорится, она вошла в тело Рамачандра Пури. So we offer our respects to Jatila, Kotila, Abhimanyu, because they are assisting in Radha and Krishna's pastimes. И мы выражаем почтение Джатили, Кутили, Абхимани, так как они помогают осуществлению игр Кришны. So you can read Chaitanya Charitamrita Ancha Leela, and it's called Ramachandra Puri Criticizes the Lord. И вы можете все почитать об этом в читании Чаритамрити в Анте Лиле, о главе, которая называется Рамачандра Пури критикует Господа. All right, Mahalila, any other questions from anyone else? Так, какие-то другие вопросы кто-то хочет задать? Вопрос задать? Харе Кришна. Acharya. We follow in the footsteps of the Acharyas. Мы следуем по стопам ачарьев.
Спасибо за лекцию, Махарадж. Вы говорили о времени, о том, что оно разрушает, действует разрушительно. С другой стороны, говорится, что преданный, он не подвластен времени. Вот. И могли бы, вот, как правильно вот к этой реальности относиться, как вот сбалансировать эти понятия? Thank you for the class, Maharaj. And Acharya asking you, you was talking about time factor, and time is destroys everything. But at the same time, it is saying that devotees are not subjected to time factor. So how to reconcile both? How to find the balance and how to relate to this kind of reality? Well, even you're a Jivan Mukta Mahapurush or a Krishna Parika, and you come to this material world, you have a body made out of flesh and skin and bones. И если вы даже Джива Мукта Махапуруш или вечный спутник Нитья Парикара, и вы пришли сюда в материальный мир, вы должны иметь тело, состоящее из плоти, костей и остальных субстанций. And just one of the laws of material nature is the time factor deteriorates the body. И один из законов неумолимых материальной природы то, что материальная природа уничтожает материальное тело. Krishna could interfere with it, but he chooses not to. Кришна, конечно, может вмешаться в этот процесс, но он предпочитает не делать этого. This is the Mahabhagavad. That body also, the word apakshaya means dwindles. И даже Махабхагават испытывает апакшаю, что значит увядание. And it's the arrangement of Sri Chaitanya Mahaprabhu that Prabhupada left his body when he was 81. И устройство Чайтаньи Махапрабху, то, что Прабхупада оставил тело 81, ему было 81 год. By the arrangement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta left his body when he was 62. И по устройству Господа Чайтаньи Бхактисиданта Сарасвати оставил тело, когда ему было 62. And Gaur Govinda Maharaj was 66. Гаур Говинда Махарадж был 66 лет возраст. But Jagannath Das Babaji Maharaj was, they say, 120 years old or even more. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, он был 120 и больше, даже говорят, больше, чем. So there are certain laws in this material world, and Krishna just allows, Lord Chaitanya allows these laws to take effect even on Mahabhagavad. И определенные законы работают в этом мире, и Кришна он просто позволяет этим законам даже влиять на Махабхагават. Yeah, that's the only way I can answer that. Это только так, как я могу ответить на этот вопрос. Thank you very much, Maharaj. Thank you, thank you. Спасибо. Anything else? Кто-то еще преданный, кто-то желает? Пока Махарадж в настроении, спрашивайте. Chaitanya Mahaprabhu. Спасибо всем. Я должен молиться о том, чтобы все приняли придержащую читание Махапрабху. And chant the divine Mahamantra free from offenses. И повторять божественную Махамантру, свободную от оскорблений. Associate in a very favorable way with Vaishnavas. И общаться с очень благоприятным настроением с вайшнавами. But especially we should pray for the association of Rasik Vaishnavas. И в особенности мы должны молиться о общении с Расика Вайшнавами. And the original Rasik Vaishnavas are the resident Vrindavan.
Это миллиарды мальчиков-пастушков. Mother Yasoda and her associates like Ambika И мама Ишода и ее спутницы, такие как Амбика and the gopis. и другие гопи. So thank you very much. And then we do another Zoom next week. Спасибо всем большое. Мы будем сделать другой зум. Thank you very much for your wonderful class and giving us the time. And we'll be in separation until next week. Мы будем целую неделю. Спасибо за класс. And then we look forward to that divine union for the next session. Because of my colon stomach, I've become a vegan, but I'm feeling separation for cheese and kheer and sweet rice and samosas, but I can only eat them in my mind. Из-за моей болезни, моего кишечника, я стал веганом, и теперь я в разлуке с сыром, самосом и сладким рисом, хиром. Я ем их только в своем уме. Take it as my service to eat on your behalf, Guru Maharaj. Я возьму это служение в вашу пользу, Гуру Махарадж. Thank you, dear devotees, for joining us tonight. We hope you have a lovely day, and we look forward to seeing you next week. Hare Krishna. All glories to Prabhupada. All glories to Guru Maharaj. His Holiness Partha Sarathki Das Goswami Maharaj Ki Jai. 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 The recording has stopped.